Olá a todos. Bem-vindos de volta ao Fixology Mobile. Se o eFootball estava travando ou redando com baixa taxa de quadros, veja como resolver isso rapidamente. Use uma conexão Wi-Fi estável ou uma conexão 4G para 5G forte e feche os aplicativos que estão sendo executados em segundo plano. eFootball rápido e aberto. Em seguida, acesse extras. Nova configuração de jogo de clique. Em seguida, toquem gráficos. Agora, ajuste estas configurações, qualidade gráfica, baixa taxa de quadros, 60 fps, se o seu telefone suporta, decide efeitos visuais desnecessários, se disponíveis, gráficos mais baixos reduzem a carga de GPU e tornam o jogo muito mais fluido. Libera espaço de armazenamento, reinicia o telefone e atualize o eFootball para a versão mais recente. E isso aí. Essas dicas simples podem tornar seu jogo mais fluido e reduzir o lag. Se este vídeo te ajudou, curta, inscreva-se no canal e até o próximo.